so na ohwe no ahye no like no mo bi so etimenya bi ahwe enya bi atim enwumre nsema wo de enam no de bi di akoten e wakasibu no emo no ebi enesem arowosem abeto dwafri walewale enesem kwa jebiasi amani pankron afrom ahwe mo nkwa na wosa kwanhia konu anu e de ababeto dwachem se nipa duduro beye aduonu enan e na make say omoto nananu nsedo a ene omo hyenso yahye na yebekọ mrase bedwafie na enne dom kese ba no dini di atodwa chiri se ade ekoso e wo ken kuntunkuru koforiata ni fie ma nipa soja foko bewura ho no entwe yi na sanso enne MPP amanokuo no ene central akasa na ni nyina no efa eye office of the special prosecutor ene entra ha odibro eye enkani soofo no hwe sikasem so no MPP amanokuo na kasa se bi esuni mfaso na ababeto dwa se kwasi nyantani nanchachi ankane tibrekese edema Ghana Football Association court chirim se opani no ya discharge no ne ho sem so ye de beba so mukai abrantie sexy dondon aha eya abuakwa not abato mpeso so we promantem ebeto dwa che se ma shebedwani sabre no wo ho JB dankwa adu ene nipa bonfo bia esusu se sexy dondon woni mu bie no se ya tu da che se wa bre ene bebira da se wo di court atrentwie ani abisa sempi ka woni mu ho ene abobo ano se ene Ghana kase boy de nam top radio 103.1 eba correct ye be kenkai edi asomo ye de aseda ma eye enwumeku awdo a wo mo ena aso ya senema ene ye de kasebui ebremo na Kenfus heba mesha ena sabe de ye kanfo edi ama se ye dura aba ano nam papa bibiduro so nkwa wonya bi na no ma ebo apa eti bo wodi access bi a srade adoso ni padua mu bi pita akosoro diabetes na hawa dream ana se bi a eye yade ahodo bi eye nam yade na edu nya bomodi a na pe Kenfus heba ibi na no mebeboa ama wo so watimi ade ho afiri sa hawre nyina mu enye nakora ewo enka cash drag green okọ ho a dudu bi a petrol bi a no nsa ebetumi akasa so ena tema so little George ho so kwa abuso ena fisu hu so nyina so be cotton ni K pharmacy eno so ebi e wo ho ba bi eton no bi akwa oso pe Kenfus heba mesha onsatumi ka bia na jese watu edi adura no nampa ba wodi apebi na entimi emwo betimi so ene mpanifo edi nkobo na waboa ba bia wo bia na onsa so etumi akabi ye kan se na ye ka dia chiro manfo nyina se ene di ayarasabia ba akwa be pimo Ghana ha a chese ne eboa pa eye medimafo heba hospital ya sabia mu a akuduru ha wa ankasa kura wonya hu doctor no na ho ahyase eto wasiesie ho kama a chese bibiduro kan ene odi adwuma mfidi awdo nyina so gu a eso hwe oni pedi ohwehwe ni nyina makosi asem na wa mu aduro wo mu aduro so no aka cho maame na wotwe ne no abeba na ho ato wate ampa biduru ho no na ho ato ntie friend Dr. Time da so friend 0244 774 282 0244 774 282 poku asemayira ena yara sabia no ewo say ye stroke yade siade anase de ne hawo oba be ma wo pa wo fa komidima fu doctor beboa na wasan yade ene adwuma sem wo koye bibia wo ho enu nti se wo adwun se wo ti fie twen aban se obemu adwuma ya adwuma ni bi ana beto pon so a yebo hu dewro ede a kire mu yi RTM Service and Training Center se wo nipa dasani bia sabe ebra nyankopon wo ba asase so wo bo wutire obo wenan obo wensa ebia woni eye etire hu ade ensa ye adwuma enan so enante enu nti se wo to wo na wanfo nsa nya adwuma anhwa da chenkoma bi ekombe do ama sabe efiofo nyina bekwa ba beso na yafo enkobesie enunti RTM Service and Training Center say we ebebru we abaiwa we ababawa anase bi kopra we abrantie opa adwuma aye ensanu adwuma ebusu setam ewo makache yembra ne mfa na otwinsia emfa ncho eye plan de adwuma betuma bo mu anya akonya akopiem obi manso yede na otwe ne nsa betro se yusu forklift yede na otwe ne nsa krona sanso atro excavator ye de reloader enu so appeal so we umpe we na opede we he wose for 100 Ghana cedis per bra na yencheo ensanu adwuma nyame ye wadom na wo famu fia abodin krata MVTI ana
eche ne baby oboko bia enam MVT agbo wachi dom ntinu ene wotulo say yesan we nie nyame ye wadum no timi wie ntitie we nyina wie a akonya da eye hungry UK Canada Czech Republic and afenso no inkura wo ni biso o mopa amanfo no mo aye adwuma enu nti se wuti fie twense obi ma wo adwuma ya bra na fa boso me ba ko besu nsan adwuma na fa wonso nya ohu se tam na ka nkrahane ye wala pass New Town Station ho eho anobe RTM Service and Training Center ye cha kwan ewo na sunyane nso ya ni West Methodist anedi nhwanimu enu nti baby o so mebu osunyane a ka chense adwuma ana aben no 0503 711 344 0503 711 344 and 0534 045 169 enu any RTM Service and Training Center omutetefo enu wei ani afufuro bi ana boy echi doma don hwe ba kwa kwanto ya transe de bram se enne Ghana dwumedie ba de wekesa enyimle ya transe a ya de yakase atwato ewo enne yaw ene yafo de midi ede nana Oppong Kyekyeku mene the senator Nana Agyen Berima bisiafo ni die kwa so monye bre na kasebo no munchichi mu ankasa no yemfa entomo anim ye hye kasebo na se aro wosem ena ye de ehya se amanebo abetodwa ene se odu ne akyiri mu walware enne potemu a enkwahia asi amagesa de hye nipa bese enkron wo mo afam ahwe wo mo enkwa asabam no kasem ahodo bese dunum so eprepra kase mu odi aresabia ena dotafo gina wo so ntenten ehwe se de be ya obetime so asa wo eyadem na amanebo no akyirem se sprinter kai bia na efri kumase edne ni akyiremu ewo boga na wone kriara no bi ekodi mpunimpu emewi akyire no ekofa sa nkwahye ede ebae na hwemu asase a ekoso de na so pemesa be no empanifo hyedantumi nka de kodie potipa isiye se obaako fom ne kwai se na baako eda se baako ne type ya na se de ne siye dem empanifo nyantumi enka de nti aka se mienu ekopim se pempran conjunction eka kamera da ka akona hie na jese ne de apemu na epemu sa na jese ne yemro yenko yemro no yi nipa ni gura jese mu enkron de ene etimikaja o mahwo mo enkwa ema afoforo bese edu enum wo mo so epra sabia rasabia ene penifo do mo akwa kugu na odi atudwa na wachim se ohwe sede enemasi ekoye na chese emrika na bia baako ede no na odin pa na busia de bra yem Facebook no so ana YouTube Top FM na ekokohwe sede ka no chese ayegoso 207 no chese ohu kra beka se nye ka na nso we na nipa timu no chese atete kra eni guo no aye subscribes a ye kwa koton no enti na nkwa no odin tiema nkwa hia no so ano ye din a ewi akiri no enipa dunum dabi chese o hwe ka no dia na aye the picture of you gan ade no hwe wi ani nso enyi chese ahomete pa nipa wo manya nkwa wo mu no nyame adu ho afofi pa entu dia bra Top Media ewo Facebook ne so na afi eye Top FM online ewo YouTube ene so betime hu eye mfonyina meka ho asem na so etime ahwewi sabra no kase die walwale municipal hospital sabia ho obehwe hwe nipa ne gugu form no jese mpakura ni ho enti die de prata tata de tru nyina oda form obay su na da ho yi chese timikaja o empeni ho nti ese form ne nipa gu a enya asem keto akra audio bra Facebook no so na behwe asema mekai na wonso ehunu bi empenifo achim se sa be de nipa edu enum de omugu so a omapra kru mu miamia se de be ho betimi ato mo na omagya omom so etimi akofi nti arobo sama sie enso eno no na wawalwal na akwanhia man hunu so ema nam so yesu se eya hemfonsem entokwa ekoso ewo eya empotam hono mu no enu ana nam so ama nipa ne abreni dombia no wo mutimi eto na nam ewo nsiedo saa ene do ya mekasai nipa mienu enso ato na nam nsiedo ni nyina no eya ehyen bia yesu se nipa bonfo bi ekochi kai ejina no ewo kumase ene garu kwantempo no eso ebra omudu ADB bank bia nim ewo wale honum ene chese hu stop kwase agina ene omu gina ka yie ene kamensi obi atututuo pipeja ede ahika mu ama meka sei nipa mienu aka ho bia mama to nananum ewo ensiedo na nhwehwemu abeto dwa kire se ahemfonsa mente me ho ase a ama no ho so ewo boko ene ne potamu no enu anenam so ama enu adadue ye ya dofo busumi ni de to so ye du ba ku yi ene chese enu nam so kra ama eye nipa no bi miensa ato nananum
nsiedo ama ni nyina mu no ababe ya wura wo sempa walu wono no yesi bronu bi wo ma ye fo ho walugu enu ewo bol gatanga tamale kwantempon so ewo pepepe ana chesebe ye nan nansan nie bibi fufu anasa kwanhia so si ya enam so mani pa miensa ato ananam ewo nsiedo owei mente me wase ma no hunu so oboko wo no yin nyankopon amu ambamu a anhwa da chenko no omuti kromo no musa na nipa ni nyina ato ananam ewo nsiedo ene nyaba beto dwampo krompo kyerese nipa miensa biom asan so to nananum ewo nsiedo a kyesese ameka sei entokwa brani amano hunu so oboko ne mpatamu no mu nipa dodo a yebubu nkompen kenkan wo mu a wo mato nananum nsiedo no eye aduonu ennan 54 ena make say o mato nananum nsiedo efiti brand tokwa ni fiase eye October bosume ne de to so aduonu nan afi atwam ebe pimisa brei nipa dodo o mato nananum nsiedo sa no abusua enu ntini akoso no de wo sempanifo mo mani bre pa ekope kotomoja na fo mde ko eye mpatamu no kohwe adeko depot ya nam soma hemfonsam ena bri ni dombia no ubeti dimayam dimakum manam so ema nipa bebre na no to nananum nsiedo no wo mo hwe na mo nka emom timi kasa die eye kumase ka ehyen a lodu di amanfo eko eye garu nam so ema chese nipa bonfo bi kwato hia ka eye ema wi achie nipa ni mienu ato nananum nsiedo ama meka sei emu dodo de ebebiomo da no emu odempa timi kasa die akwanhia ama no homne so entokwa ene ajabrantama ehyekas no boko ene ne mpotamo no sese o ma 54 why yetu akasebo no eso e de free top radio 103.1 na ya konsem fufuru mu ye ko omai ma se bedwafim na enada ebeto dwa ema special prosecutor kra eyensenchofu hyemu ne kasem kra de beto dwa chim se an yesi nipa bi akoba wura kenofuri atani fi no kwad na dwene se omo hyehye ho keke na akwa yesa ase nipa bi na etatare ne ade a enti nna yen kasebo mu yebo amane se ema se bedwafie so ma se bedwafo bi ekire won madwem ene dom kese no kase han na anom ye bi ene ye mu bia musu na dom kuma no so esu kirem se da bi ade ekọ no entwe yi enti yen kase entia na ene ade echi ya ma se dwafo san so ekọ asechena ebiem no amanebo abetodwa ene se opani a wada dom kese na ano owura mahama ayarega ene wagina eye ne mfafo nyina ene mu de atodwa chim se owura ken kuntunkunku furiata o chewara ni ade ekọ so ewo fie ho asojafo ne aposifo nipa bi kabo mu ebebo owura ho a sebe ya nto nkra ebe ye de omo enkwa so omo eye no omo paacho na de omo kanyina ne se enya de Yesu bampapa na omo nso saa de no so eso ewo bra omai ekonanim ewo kabima kabi ekwan eso emu owura ayarega e de atodwa no achim se wohwe sede enyemasi etie na ye de obia enye ne de enti owura furiata nso sebe John so nipa ne ba enti ono so de asie no ono so omo ne edi ho ya pa che se nya de a etwa yi na omo de atodwa achim se hwemu so ahyase a ekoso a omo so do mani edi achi busabusam etieti mahunu ade kodie enti a enipa no yes a kofa sojafo fa posifo ne etu ade kobowura opani fie sa no eno so owura mahama yarga chim se hwemu guso a eno so etimi akoso enti wode tudwa no achim se edom kese no so aye krado pa se emwa bia so mo so timi de boa ema bibi atisa no ebi ensi bi mu no wo mbehwe na wo matimi aboa bra ye koyanim no yensa nkobo ngro obi fi abra sa nipa no ye nto ne nkra anase bi a yehu se obi nim se oba ho na bia na ekobo ni fie ne de ebi ensi ebiem enti wode atodwa na wachim se owura ken kuntungro furiata se de esi yedu ha bi de abrewa ogina mu no de atodwa chim se entwa yi na ombehwe se saade no so ebi ensibim ena abro ogina simpie so masebe dwafie ena eye dom kese ba no dini majority leader eye mahama yarega wode sa ensemwe so etu edwa. Mr. Speaker, it is called the relevant stakeholders in the matter to find out exactly what happened. Mr. Speaker, it is true that the private residence of the former Minister of Finance was entered into by operatives of the military and the police led by somebody who we believe works at the National Security Coordinator's Office. Mr. Speaker, his name is Mr. Jakwa.
Mr. Speaker, we have investigated the matter, and we want to say and assure our colleagues in this House that we have received assurances from the Office of the National Security Coordinator that it was not intended that that should happen, and that occurrence is most regrettable and unfortunate, and he wants to give this House his word and assurance that a thing like that should never happen again. Mr. Speaker, I have also spoken with the Minister of Interior, who has spoken with his IGP, and I've spoken with the Minister of Defense, and all of them give their assurance to this House that, and so, Mr. Speaker, to my colleagues on the other side, that this side of the House remain committed to ensuring that this country is reset, that its institutions function properly, that its officials act in accordance with the law, and that the rights and liberties of every citizen are upheld and protected under the regime of His Excellency John Dramani Mahama. I personally extend my apologies to the former Minister of Finance, and I believe that this should suffice. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Majority Leader. Thank you too. Enti omenyamfo Mahama Yarega one da NDC mrasebejafo no anom mrasebejafim ena mote ne nkaso de nsem atudwa na mutia na chese abrante e fen reche japa a ensem ko ba ya wi achi cross oni ato ne ginna ekodi nkomo no odu beto montere so on ne di animu a emom ko bewura ken kuntunku furiata efi ho na enedie hwimu ahyase a ekoso enso ewo hom na nanu si ye na pe ena omenyamfo Alexander Afenyo Markins a won so ena domkuma NPP amanyukuru mrasebejafo wodi wo manim se ba no dini no wona so beto dwa chechi Mr. Speaker ade e course ye ofuri atafi ho no ama papa no wa ye traumatized a chese opani no ise no na dwene kura hye dansi su yi sanse woto no ehubu abo no onyati hei na dwene se nkrofo ba ne so oda na pobo bibi abesi ni so na ososo dai boni enti ama ade e course no aha ofuri ata papa yenti Afenyo Markins so. This morning I had an extensive engagement with him. He's traumatized by the labeling of this adjective described to his person. But he still knows that his God is with him. He's undergoing some medical procedure. In fact, I had an early morning engagement with the Chief of Staff who confirmed that indeed Mr. Kenoforiata wrote to him and his receipt of the letter. He was very sincere in telling me that. So within reasonable time, I'm sure he would come. I will also engage the Office of the Special Prosecutor, engage constructively, assure him and his office that if there was any miscommunication, I, as a leader of my side, is assuring him that the man will make himself available. He left the country with permission. He would come, and if there is anything that has to be investigated. Alexander Afenyo Markins futu mrasebedwani wona dadom kuma no ewo masebedwafi no so motene nka ode nsebetudwa chim so furiata no wonko ba bia wo hwene ho yade na stadi tie bia beba na asembia obia no oba behwe aka. Enne Office of the Special Prosecutor yewura Kisi Agyen wada no woni sentrofo ekasaye na ne nsem kan no Ghana fo ya bobia mamotie deda na meboni tofa ebeto dwa che sen kan so fo no ano hwe sika sem so yewura Ken ofori ata ne ho abadwamu ni nyina no efa sika ene katahyehe proye kankan ni chese subuo bia yade bono ne titru efa National Cathedral husie ene afensu yeman mu amisei sika sem se no si fafa so ye ne ho niema
enu anenam so ama enu a office of the special prosecutor de to dwache mi say enkane soafo no 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 hwe sika sem so yewa Ken Oforiata why wanted a chese say ya mika say onya twi ni ti say team abambofo ebeso ni pa atwi ni titiriu no mo de nakwa kopie mu ewa special prosecutor akachi na fentansa bia de bebo no ye de aba bebo no asem ni na nemu na no eye amanyoku MPP enso ene yeye yo ma friends centrofo putupuru mu na centrofo kopie mu ho no na eye national organizer edima eye MPP amanyoku no lawyer Henry Nanabuachi etwa na hotedi na bi oseyeye na ene no aye word pa wasi ye hwe ye kisi agabin a woda office of the special prosecutor no ekwan a wo fa so na odi ntansa ebo eyeyewura Ken Oforiata enkane so ofo a no hwe sika sem so a wasi ntweye kura eye not wo de not to cast some betima can both and not na wa cancel this so bia chemi say ye kasei eyeyewura Ken Oforiata ne ho dodo no a enka tampo kura ba betodwa efri eye mayo clinic HSA yewe ne wonfa no a wote eye abambo anase ogina yarehwe na ekoba ni sen ena chese wa ebre opani wo from mamu kro kwakogina na yarehwe no o tronka tampo de brew menam sumpo kra no ne kasa mafo anase opani a abini dombia wote gina de ma eyeyewura Ken Oforiata se ba se bi omu behia na woni omu kasa mpo kra de hu nkratasem abini dombia woni ni di hu nkomo na eba ni sen na afedie ene woni so opani ne hu fa no na fo ni nam tentanwa chese we say why wanted sen Ghana heyia na yewura Ken Oforiata wo frie sebi enye sebia ne hu dodo mpo kra anka obekọ chebi no ana bia nkra hanom na fo oni fie na de otene sama hatase na se bia pure nso bi na wono ma na ja wo bo ne gbuna wo chese eyeyewura kisi agabin kwan a wo fa so na odi eye ehubo bo aban dada wo twemu ebi no entweye kura na woni central focus no ya twini nsem bigu ahoma so a eye nana bi oni central focus ya wo chemu sei yewura special prosecutor Emeka Assembly also here in the Oforiata no the no ya asefem so say ya kase obi da yefi na na se ba mo ne cha fan go mu wayira de chi yewura Ken Oforiata ko wasira pan okoya wasa troka ta asase o hoso ni na ya fudu ma e di nsawo wasa to the hospital o ko ba ka ta asa pa ko ma last year the Ghana special prosecutor ko we really be bas nothing what you do now when you back you are Muhammad ya ba ko na ne bi ko o fa ko e ko yi ki ko e no ko you it is a o be say ko hu no prayer and when you for the announcement to hospital announcement you will say you know special prosecutor here adia engage and self attack say you are going to have money for it yeah now when cases you want to say MPP party and their members and we have a lot of yeah no man go finish with continue no say you for petition na ye di and was your baby or your baby you know say a good next year so say we think that you want to say now what you do then now we talk about how to school you para we someone asked him and he was like the baby wa kwa muso MP Dr. Sheikh Mustafa Hamid almost special prosecutor everybody he can say almost a investigation and he got for you know Mustafa Hamid some contract and we are going to see this one and say Joe for me come out can say yeah only we can be done here we will have a problem and yes I know na e kama president bi akoso bo ni original di bu fi na say o aso so kan say we say we can no do na e dey okay the new patriotic party your members o masun o abaye o ke mo yen ye jemrebi ye bumra ye na mi fa kentin no say ye fa ko tu ko bi ne bu ni ko no say ye kan say ma enye no ka ye do tu say ye fa ko bi su ye be say ye bu bi e ba o ko no ye no tin da ye mo ni ye ya everybody the head travel see this one say the thing aban do not go there we do not you know the one let us in the now you for that sorry as well but when you do the say Ghana for ya for we do if you have you care e wey dey say service no na you abusua eba na yo enti lawyer Henry Nanabuachi na nabi ena yete se wokasa no na ni abrepa na yewe kise da ben ene wo kanse so dia chese kamen se se bi opani onum na djuma
sana na bi pesa wo kire no nti emunsem ana busuasem ye ni bedi akire pa nyame adom okire bepa mu a omuhuma kwa enim die na ye no madi nkomo e de afa yewura eye special prosecutor Kisia Jabe ninsem ene jese blofo kese fugitive emu odupa omo ba be cheche yemu Ebisua osofo a wono no hwe eye bobre mu na bode nyansesua ne mfiridwuma eso Environment Science and Technology Minister eye urumanyamfo eye Mutala Mohammed na wode atodwa na wachirim se omai efin edokro ye pa di huni ye mpefin se de border ACM mene ye okroma se no ehadwen na ewose etimi pe kwampa bi ebefa so a ye betimi aboa ama ekwan ye sesa border e okroma se no ebetimi aye brane na etimi aboa mefin a edokro ye pi no ebetimi afiri ho ose no obeye soafo yinsem ba ko a wotiare no ona bo efin mini ye efin ku ye dodo ekwa ebetimi afa so a efin ye betimi adada mu ye betimi sakra mu a ebeboa ama enkobo dompeme enfo how ensamre ye no yebetimi ayem na wo kasa no sare baba tu dwa chechim se edu ba bia na akwa ese ewurai obia te ba bia no sese bi obia te no sese bi o ese bia kwa brane no so agya boso na ene esempanifu timi hwe na yetimi pe kwampa be fa so a ekwa esesa border e okruma se no yebetimi nya kwan to ho a embrata akira sabi obi ntimi nkotena ba bi nkoye ne dia na se dia wo ye no so enkoba se dia ma obi ono so oni aka de ni ahoden na so no nkwa na fa ne bosa da bi e basa nya de beboa wode sansem we etudwa na wochechim se yade a woni ekweku awdo nkumankuma eni nyumaku awdo pins bekeka bom na anamo bia ni adwempo bi obi anso ebetimi di aboa ama ye bola ho sensem ebetimi edinini no eno so etimi edi aba o se de toso biem eni se border ne sesa nyesi asasa ne sa se kan tete no ni akosum edi agu efe ne se sumina so ba bi na chese ne boiler edi ne efe ne boiler no na chese ehye sa di efe ne boiler ne boiler no eye brofo kasa edu di gus no twaje atum ehye sa na chese ahye wosi ne no ewias no atra sa ade no enti se boiler ne de kwa se be fufu gu ba bi banche hunu gu ha roba nsu gua ni adada mu ni ade ya ade foforo na no so etimi aboa na amanfa so ababola na ye tugu na eso enne abrache so de na chire mu ewo atomic energy no kohwe adwumadi a empanifo edi ewo fa efin eho no eno de sa ensemu yi etudwa. We intend to collaborate with the Minister of Education if we can introduce STEM education at all levels of education in the educational curricula. So yes, we would have a special target for girls, but it will be all embracing, so that if you have it at all levels of our education, that is one way you can have productive innovation. Innovation is good, but it should be productive, and we can do that if we emphasize on the need for everybody to have at least some basic knowledge in science, technology, and engineering education, and that is one thing I intend to do. As to whether we have a policy for waste management, I have said recycling. Yes, I think there are some. My view, I have said, and I'll say it repeatedly. My intention is to demonopolize waste management in this country. And when I said it, I was misconstrued. Some people said, I was targeting certain private entities that are operating. Look, with my experience as a member of the Public Accounts Committee in the last Parliament, I came direct in contact with metropolitan, municipal, and district assemblies and the challenges that we are confronted with as far as waste management is concerned. Those private entities that are engaged in waste management in this country will continue. We will give them all the necessary support for them to continue. But we must broaden it to include local authorities and engage SMEs in the management of waste in this country. If we do so, now we will create more jobs. We will also improve upon the efficiency and the value for money, because the concerns people have raised about waste management in this country is one, effectiveness, efficiency, and value for money. For you to be efficient, you must ensure you insulate monopoly. Monopoly doesn't create efficiency. Competition is a breeding ground for efficiency and effectiveness, and one would have a value for money. And these are some of the things I think that we shall be focusing on. There are already policies for waste management in this country. We are working on an LI so that it can be biting. If you have a policy, a law, and you don't have a legal instrument that would effectively see the implementation of it, you would have challenge. So these are some of the things. Na enwachinu so ene oni openia wono ena oda biotech center ano ewo Ghana Atomic Energy Commission ho onu omo so edi nkobobi sebise omo kwan ye faso ene dwumadi awodo omo di ohawe wom ene kwan wetuma faso aboa amom so dwumadi etimi akosore ne so said o kan no eni. Sewer subcultures of this can lead to high number of plantlets being generated in a short time.
because every culture leads to an increase in numbers. So let me learn some of the things you do here. Yes. Have they been actually applied? Yes. On the ground? Yes. So regularly we sell plantain seedlings to farmers. Every year we don't produce. And they get high yield than yes. what they would have gotten. Yes. They would come back. You do that with the Ministry of Agric? Previously, yes, but since we moved to Nest, we've not had that. Why? Connection. There's always a gap between. But you should tell me what the gap is. What occasioned the gap? More or less streamline our processes into what they do. So when you were having that relationship with Ministry of Agric, yes, was it resourceful in terms of the funding to execute some of these things you are doing? Yes. Between that and Enti urumanyamfo Mutara Muhammad ena chese ni wako biaya oko Atomic Energy Commission hwa womufa ema chese ni yefeni ntima chese ade a yedua na wakwa kutu na ade kwa kudua no na chese kwa mfaso mo ye no na Sydney no mo ye na chese aye bebre na akuafo nso nya bia kwa kutu no mo so akwa kudua eno koyo no mo edi nkomo so cheche ni mu so opani se de ye adwuma no eni a ono so wode honsem etompanifo anyway. Na ya busa ya beda ye ho akopɛ breso bia fa emi maba na ya kɔne ba dunso sanso ba no bie mu dunso sanso be ma no homene so na twɛn ya kwa ba yesi ana fa edi mu nkyiremu abetum anim. Every child is so unique, you like no other, outstanding in every way, it's me like no other, so anytime you walk and play, you like no other, you are special like Indomie, it's me like no other. Did you know that every child on the planet has their own unique fingerprint like no other? You like no other. I can play the drums, I'm talented. It's me like no other. I can sing, I can dance. You like no other. As well as their own unique talents and abilities. I can cook, I can paint. You like no other. Indomie, it's you like no other. So every day, in whatever you do, remember you are special in your own way, like no other. Thank you, Mom, for letting me know I'm special and for making me my special Indomie. Thank you, Mommy. Introducing Indomie beef flavor. Buy now. This effort is FDA approved. SO Herbal Hospital. Yare ahura wo sano. Omanfo ho adwiri won pa. Me de yare chini sa. Ankosiaga. Nanso SO Herbal Hospital. Ebe me no. Menya mayares. Wo de ya mon search Dove TV. Na mon hwa nwasem. Omanfo omani yi omo ya. Wo mo sonso a. This was chest space. Antisa wo hunu hwe. Ko hwe kwan ofa so a. Wo sa won yare. Anya kwana bra o. Me de na malaria, fibroid, typhoid fever, any joint pains na ekumi hu. Na madam for no ntumi hu emfie pi. Ene ko hwe. Wa asanyem. Diabetes, hepatitis B, hypertension, liver and kidney disorder, prostate. Na what that stroke, STDs, any yare ho. Na mo kai yare bi nu a omanfo sie ne aduro no. Obi fan kwa SO Herbal. So ansa, ko hwe the pharmacy. Enduro no straight from the forest. Na wa akonom ade anom. Na se yare no betra mu a, ye behwe. Any laboratory services. Na numbu nso eda form. We adwuma Monday to Sunday sikura. Accra ha SO Herbal Hospital. Ewa Amasaman Stadium Junction. Omanfo mfre 0555 529 253 and 0503 449 444. Every child is so unique, you like no other, outstanding in every way, it's me like no other, so anytime you walk and play, you like no other, you are special like Indomie, it's me like no other. Did you know that every child on the planet has their own unique fingerprint like no other? You like no other. I can play the drums, I'm talented. It's me like no other. I can sing, I can dance. You like no other. As well as their own unique talents and abilities. I can cook, I can paint. You like no other. Indomie, it's you like no other. So every day, in whatever you do, remember you are special in your own way, like no other. Thank you, Mom, for letting me know I'm special and for making me my special Indomie. Thank you, Mommy. Introducing Indomie beef flavor. Buy now. This effort is FDA approved. Okay, what can you? If you say my wife, Esha Seji Angel Bakery for bread. I want to shop muno. Me house what? Angel Bakery for bread. I ya commenti. Oman for nya je ho pa.
Ede emen enfono so etimi so da ho chepa. Na de ba kwa me pe wo Angel Bakery ho ne say. Wo fra wono mo a na won va na do shop. E be yama fresh. And one customer service is very good. Oh, very good. My wife say, "O call the supermarket mu ho a. We dey to Angel butter bread. We so say mama Angel sugar bread. No for France so edge Angel wheat bread. Ana Angel cocoa bread. And sa cocoa bread no. Eh fine papa. My wife cry na eba no. Oba ka bi che Ghana mai. Me nuanom ma Angel Bakery mu edwadie no. Ekọ yie. Enti munya bi na munya sika enwu mu aboso mu. Hwe atomola so. Watu brodoyi ewo Accra Pig Farm abedi pele building no ekwan no dasie ho no a skura wo su bia frɛ na o me supply ubi 0594 114 719 ana 0264 227 414 Angel Bread feel the taste FDA agedwedi nkrato yatum Yemfa si the PSA confirm wo se wanya pre atwen yen na yakope breso bi e dey fe minimate we mu the fearsome 3 helper plus pavia na plasmos e dro ya bibidro wonya binum e bebo papa e be mu wanu atoso odidi so a ene enkwan no obete de pa mo a abreni dombia obenya bibia de agise mafa blue kiosk no kope the fearsome 3 oso de anopa no matrimienu eya wanu enmenu odi o bi awia kra won tantu ni humra odi onum na anopa obon 22 na ife nyina wabon 22 oba no nso bi na tinka weche na betwa banimu eba ana mope munkomo anu ofem ebe sode ama nkomo woni paduam no asore giane na so pa eba wuro wakoma ho ama efidie no no ebe ben wakoma ho no wakonya akoma yade afa nso obi on ma stroke say si usu ani odi an kwa da afa na eba onu maduro bia ebe sane amachese okro ahonya ahoden soronko pa entuntum malaria ne malaria nie opere fie something no baby na onuma ebe ye fi ho de amawo typhoid na ekutia wo woni padua na ye wo ya anawo pemagudie na wo fam kopa duro bi na nom ebe bo pa the fie something from penifo na mo ma rebi na ochina eya adofo da ene agya opurapo niema na odibi ahyem na fe odi akwakọ mane odofo no nani beje pa 0542 778 572 enu ene the fearsome free abusuya omnu bran enu no yentoa kase no esom eya aboazi power batch ena abia babetudwa echemu se no kwasem nie woman no yehwe eka a womudi eye kapo worship fo a abusuya enya kaba o eka no modu pa na saa enyumakuyi womu anomu pagya omohumni mu na omaboa ya mamini nyina yenya mahoden ewe yemfie ne edibi nso no yenuane yenya bia de ahwe kwan yenya bi chese ne nyuma dia wuro no bebre na enya mahoden ye no eye sankofo no omde mayen na omafiase epuso omoni se na beyom aban beti se omuso omo hye ho pa make say oman no edi omoka 370 million US choppable dollars sikamu odu na eno enam so ama energy and green transition minister Yellow John Abdullahi Jinapo woni gapo worship no ane akwakohia e de atudo echemu se wo mo hwenya abotre ebra aban ehwe na fo no mo kwa no baabaye na fe omape eye hopumasi bre e de ama omu enu to mu nya abotre pa e kani bi no ebefa eye electricity company of Ghana ECG menana bi osi E4G omu so omu de wo mu bie enu ti se yanhwe ni anya sansu we nkonkotu ekai amfa omu de a wo so omu de 3 billion no abusua ansha enu so ebeye dempa enu enam so ama no baba ye no kokosi ye no ababeto dwa kiremu se gapo worship empanifo e de atodo kiremu se yanhweye ne ye ntom sika amfa omu de a ene enche ye babenya dum so tintin pa ye bedum kanea be na otwum ye nuntam ye na ya so efa de amomu na afia sanso edum ebidie eba se eba ha ban adwumakuo awro ni bebre na ama me so me ne wo yanso ye benya ye hye ewo mo sanse yanso ye yiso nyina mahode na eno enam so ama soafo no edi kotodwe ne nseguyam esrese eye gapo worship empanifo entwensa so mo peso mo ye edumso yi wo mo ntwempa no mo nya abotre se aban oguso pa ne soafo na afenso mo no be ye adwuma
ewo ni mfie hia na emu no wo mo bepe ko yo betimi afa so na eka twetwere die kasiese no wo mo atua ne nkakran ni nyina mu no eye International Monetary Fund IMF fo so wo mo so mo nam tenten wo wo so eja wo mo so mo die ne krompo no eye ade mu oten ni nyina no eye ade a ababe yesu die kase ababe to aban so aban hwe apekwan yo betimi afa so na afei eye eka kasiese ni wo mo yi ede fi ho na nso ni nyina mu no gapo worship impenifo de to de chemu say ene wo mo trance ema na yete se kwesi konso gina kwantia wo da so adwom na so na ene sa aban anya bibia mmanu ye ya mfa ho de a ene busua du so chenchirenche ana eba besi o man so ebeka ye nyuma ebeka eye aban mu mfi nyuma bebre na no ene chesa efia horo no bebre so a ye so nyuma hode ni so no ansha ebeka yen yentua ensem no eso na yemfa asda ema Siemens Vital Herbal Mixture meme dro so nko a beba bia wunya bia otimi di mema sem ema ma mu apiafo ye fe na gan bema no magan na kajagum ne enko no magan na twisuduku agan no nam papa beba bia wunya binu eboa esiesie wuntiri na ma wuntiri mu ayedin esan so eboa ma se nam yade bia hinta ba bia eyini nyina so de afiri ho na ho so etimi ato se wo yo ba so a wo so de Siemens Vital Herbal Mixture wunya bia enam yade ena afi obunsa wote ya bob na bonsa no obunsa asabe ntimi maye nyina ebeboa akra ni nyina afiri ho ama ne ma so atimi akoyi ede amount free 0240 616061 0240 616061 na ene empenfo eni enkomo yeto akase bono eso omonfo beka ya 2018 ena chese ne senchoni ohuntahunu anas areme ya anas ede beto Ghana fo ni wiase nyina anim se wakoye hwehwemu ede afa omen agudie ensensem emu Ghana Football Association ne wi akire no wakwa akwachi kwasi nyantachi ama chese akwasi bu Ghana faso a chese sika akwasi ewia edi gu no botom ene kwan a wode Ghana Football nam so no enye kwan papa enti asaw ne ba asa na ene jai Ghana fo we ye nyina yetuhwi ekohwe no ma 12 ibi ekohu se kwasi nyantachi akwa du Dubai na chese ne anas mu dada no twe propose abra na papa yi ejina kona ba bi mu a obi a ono lawyer mu a ono odan Ghana Football no a opeka president credit no jina kona ba bi na o chro ne se fantiri ho ne bofo kra yasa na chese kwasi ekodu ba bi na shake bi ono diska ma kwasi nyantachi a wa sheda jaja gu form na akwasi nsisa chese sa na yetwa no enti asam ne ba sa no anye kwasi nyantachi de sanse ba sa ne ball bo nyina yaji hutumi nyina afiri nsem ema mpanifo kra ka che ne se onim ne okoto se blaster e bobo no kodjino bi tv achi ekoya akoyi wasan dantana cinema enti ba sa ne kwasi atu ne dwum kra board gata ball kra sima ne hwibi enti asam no wanti ase e de kokko di 2018 vision mu nie ena asam no de court ade nchecha na enne ena chese Accra High Court edi atudwa chim se kwasi nyantachi wahwe ni nsem nyina wonde ohu afobo bi e won ho papa no mfa no konkodi na wonko na ye obtimu afo pani a ode asem na tudwa eye her leadership Justice Maria Louisa Simons na wono no ode atudwa na ochechim se asem na eba ye no adansefo eso mutumi ba ebedi adanse edi tia kwasi nyantachi no adansefo ko nipa base num ufre we ya no obo no matuam gongon oma ufre we ya oma de oso we ban so no so sen a so oba obekata nnu kaka mutubi ena court si odu me court agasi edi agro ha enti oso o hesa ansem na no hu se asem no enya de se ensu bia wo mu a o se da se kwasinya ntachi bere e wo court obi enti on de wade charge no wo a wonti ase no wo ba bia na so de akọ na somanfo beka na no kra na eye appeal court kra de betu dwa chim se owura anas kwasinya ntachi de atu dwa chim se ontimi ni asem abra kata na mu da onyina nim na ono kwasinya dachi ehunu na anas nso ehun kwasinya ntachi man to man na omunkasa wo court ho enti eno so nko aho asem no edi court akoni abasa ebe mena yin anim ya mani yin anim meyi sa ne se ne Accra High Court akwa asem de atu dwa chim se kwasinya ntachi ya discharge no wonko esanse adansefo eso be di adanse e de ma wo man no e ma asenie no timi koso ma se ne atemu bi o edi bonu na sankrofo no omuma enti enya de akot mi so asensem no so ena me no e kasei
court dia to dwa chim se kwasi nyanta chimfi hye num nie asem na di court akoni abasa no omfa ne ho enkonkodi na enam se asem e ba 2018 ti ene kafu FIFA o hwan yo ni nyina o nyina epo kwasi nyanta chi e ka che se ba bia aduru dia won tranche e wo football mu na ba bia nanka kwasi ke kanka sabre krank bi okopa FIFA president ready esanse nanka o rise kona nimpa era na 12 yi be born kutu dwempo kekra eje ani gu fom a enem kwasiti ne ba bia na anokra nko pempi so dia edwoso fo so ma ne pieto hwe anwen enti ejote ne ba bia ne de court chese omfa ne ho konkodi sanse atsem na yedie no adansefo a omwo ho no mma yo be ban so no so ba obekata anim kaka mutubi nso de yentimi mfa oni asem ewo eye fence court dem we ene de ne aba beto dwa anim sibia kwan bi so na kwan furu bi wo ho bi so beka so ntia senti obesande na kobi mu a ende duru ha ye beka ho asem. Prostate enlargement yade bi eya osisi enkoye yade a eya odunso na oti ya nso yade a eya uyo obi wo honuma wo bema no ayefia ketekete te se obi kokromoti enu nso eya pa ne titiri nso akonya eya match bia match no ohwa referee no dan pam no wo referee a wo super na ha wo bedna mu a o until case kura obi nso wo honuma watenka no ewe chire enu nso eya pa wo honuma wo tise we chinka sai no ehu atochima wo na otimu ya kakra sharpen bi o wa na fa osisi achi ni nyina no yade nketenkete a ekutia onipa desani ema wapomuden enyina brane enu enam so ama karifi heba tincha wakohwehwe sa yade wanu nyina paninu bran e de aba beto montenso enu nti se wonam ho na wofa sa yade wamu bia ko na kope karifi nu bran bi nanom ebebo pa mo anya hoden se bam na ja ona wosen no na ne wonante ne afa kofi papa ya papa ye brasa be ha dwen ye be fo miwura esanse karifi ama wabendane be mmua oye obanso watenka wa akira kopa aduro bi nanom obi won ma bonya bosumi akontuo ni pe na fe ne din aro ho no very romantic area ho no na fe oti ya ho no musa kopa aduro bi nanom ebe yi ni nyina de afi ho wono no ni ontimi nsa no obeka de akira wo no obetima sa no so de obesa ma wewe de adanse se adrei wa ma wasi wo dadam ti se mante no maba wa bremu kopa karifi enu brabi nanom wai Kolenak heba ewo kumase ena afensu no okanshi drug lane enso ewo nkran ha top radio ha no se opebi so a ubenya bi ewo eye aha no se baabi ewo bi a opese etubi de ma no so a na phone delivery eno so ye bi ewo yaso ye ho no mo eye 0543 3 paper eye 0542 351 362 0542 351 362 ananse 0264 081 342 enu eni karifi heba tincha omo numbers no ntu frepe oso tinkabo no top radio ha discount edebe maude okra ebe surprise o na yebeka yetiefo kakra eko beye infishia enku ennie abranti a yefe no sexy dondon ene JB danko edu ebuakwa not abato mpeswa so ebeto odwa kire se eye papa yi anase wonu abuyi eye abrantie sexy dondon yi wonu ane yesusu se wakwako je ne kra ede fi ni nsem ewo ni fie ewo Islegon na enu enam so ebra asemi wonu fie se Ghana mu nyina mu ni abreni dombia comment se na wochu bia sexy dondon woko asemdi bia na ene de ko ye no esu se de biara da obekọ ni odebekọ akotudwa ewo ho ene de sexy dondon de atudwa chemu se wa bre wose wa bre ani abreni dombia ye be na fi eye prison yard na fi ode na traka mu hwi hwa ne de na ba be piem ewo ya asemdi bia ye de be piem asemdi bia nso a ye nhwe mpese bia asempapa bia nka nkyere ne se bia ye mani bela na se ye mani be na fi asanso abulu kotemu bio ankof guninsa na fi ye de nakọ na sentem kura wose wa fe ne yere yanko fa ne yere mre no abante de nsende wakambi pa na ene no ekamete se ye sin suo taponchene a waje wo ene wakasa ewo koto ho ama koto krampo ataju openya watidwom ene atemuafo ni bi krampo ekrokro na chen sesezi dondo wen ko akoma to yem na onyame no onaye ombehu kwa betima faso na fe nso nyefe ni beli bie yetimi ama ebi na ene
wɔn kɔ pie mu ɛwɔ ɛyɛ Accra High Court no Criminal Court 5 division hɔ ɛhɔ ɛna kyerɛ wɔn kɔ pie ɛwɔ na ɛyɛ judge otemuafoɔ a na saa brɛ no wɔgyina ɔnasɛ wɔtena n'adwa mu ɛyɛ Justice Kizita na Kowa Kweshi wɔno ɛna ɔbɛbɛ pie mu ɛwɔ ɛyɛ court hɔ no na ɛno na ɔtwe court no adwen ɛde asi ɛyɛ Defense Counsel Owurayere Sophia Armstrong ɛnum ɛkyɛ sɛ ɛyɛ mpanifoɔ a wɔn adi n'anim ɛne kyɛ sɛ mpanifoɔ no bebree naa no wɔne wɔn akɔtena sɛ wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛtuma atwerɛ nkrataa ɛde akɔma court no na afei yɛn mmenim yɛn no yɛama sɛgye dɔndɔn yɛama ne bail nanso court no de atudu akyɛ mu sɛ ɛne deɛ yɛ kɛsɛ deɛ ɔmo nsɛnya nkan ɛma Defense Counsel no kɔmpo de atudu akyɛ mu sɛ Mr. Court Papa Court ana Madam Court afiansa ɛna kyɛ sɛ yɛ boaboa yɛ ho ne yɛde aba bɛto w'anim ɛno nti wo deɛ nkyɛ koraa wobɛhu sɛ nkrataa ɛbɛsu ɛwɔ office hɔ no ma yɛpɛ sɛ bia yɛbɛnya bail ɛde ama abranteɛ sɛgzi dɔndɔn abusu ɔno da Facebook page no so no na ɛno ɛnam so ama Miss Yvonne Yachi Adumako wɔno ɛna kyɛ sɛ ɔte gyinaeɛ ɔne ɛyɛ Sefako Basi wɔno ɛyɛ Principal State Attorney ɛna ɔmo nyinaa kɔtɔ hyiaeɛ ɛna ɔmo kasa ɛde afa ɛyɛ nneɛma ɛkɔɔ so ɛwɔ court hɔ no na afei so no ɛyɛ ntansane afei so no yɛfrɛ no juris bi ɛno nso ɛmu nsɛm wɔmo kasa ɛde fa ho na ɛno ɛnam so ɛma ɛyɛ pomasibrɛ no nyinaa kɔsii sɛ nyame yɛ adoma adɔfoɔ bo so yɛ wɔ mu ne da ɛtɔ so ɛyɛ aduonu enum 25th February ɛna kyɛ sɛ mpanifoɔ de aba bɛto dwa kyerɛ mu sɛ n'asɛm yɛtɛ bi ɛde akɔkɔ so ɛno nti sɛ dɔndɔn bɛsan so akɔ ɛyɛ kɔɔto bio kɔɔto no akɔkɔ tenase na ɔmo hyɛ mu a na ɔmo sɛ ampa ɛneɛ nkrataa ne afei nso ne lawyers ahodoɔ no bebree na de abɛto pon so kyerɛ sɛ yɛnhwɛ nneɛma aberanteɛ sɛ dɔndɔn bɛɛ mu ɛneɛ no nso court ɛbɛtumi akyerɛ mu sɛ an ɛneɛ saa bere no ɛna ɔmbɛkyerɛ anaasɛ ɔmo ntumi nkyerɛ nanso ne nyinaa mu no abrante says dondon wayɛ word papa a kyɛ sɛ meka sɛ deɛ ɔno nso wɔ kasa ɛkasa ɛwɔ court wɔ no mu kyerɛ sɛ sɛ deɛ wabrɛ papa na yɛ court ɔkyena yɛ kofiase na yɛ court says dondon ɛna wakasa odi esuo aka ho bie ɛwɔ asɛmdibea ɛnedue no abisia asada ne bi nso ɛyɛ medimafo hebafo ɛdia wɔn nso ɛtae chipa boaye pa opayra sabe mu anado ani akyrim ɛwɔ hɔ RTM Service and Training Center enso yentete bia apesu siansa na odwuma odu ani bekyrim wɔn akache wɔn La Paz New Town Station na wɔn ahwɛ timi aboa na ɛyɛ Kimfus Heba wɔn nso de Kimfus Heba Mr. Abedwa so duro fro kra aba wonya bi na no ma ɛboa siesi onipadua no pa ɛma wote apoyi pa na yɛ kanisi na kyerɛ ne Kalifi Heba tincha bema pebi no mwati na emu amenema nkoyi mfama yensamufo eye kwasibuafo international Emmanuel Saki ebonichi edom na Rough Rock edie content akese no eso papa ntwibo asiako ono so eboa yebi na akenkanfo enne anwumre eye me the senator Nana Agyen Berima mene Nana Oppong Kyekyeku abisuya Adamu asema moniti esore so na afi eye final point aba beto aso